ஹாய் நண்பா, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது Lolytech அண்ட் நான் லோகேஷ். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் என்ன செய்ய போகிறேன்னா, ஒரு சிம்பிளான எல்இடி கண்ட்ரோல் சர்க்யூட் எப்படி சேர்த்துன்னு இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். அதாவது இப்போது ஃபேன் இருக்குது, நமக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடு தேவையோ அந்த ஸ்பீடு அளவுக்கு நம்ம குறைச்சிக்கலாம், ஏற்றிக்கலாம். அதே மாதிரி தான் எல்இடிலையும் நமக்கு எவ்வளோ வெளிச்சம் தேவையோ அந்த வெளிச்சத்துக்கு அளவு நம்ம குறைச்சிக்கலாம், ஏற்றிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்யூட் தான். அது செய்யறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க நண்பா, வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு என்னென்ன வேணும்னா, D882 டிரான்சிஸ்டர், ஒரு எல்இடி, 9 வோல்ட் பேட்ரி, இந்த மாதிரி ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோலர். பார்த்தீங்கல்ல, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை பாய்.